and directed 33 English plays, including the legendary Bottoms Up, the longest running Indian English play in history. As an actor, he has graced the screen in Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Malayalam, and Bhojpuri films. He wrote and directed India's first English film, God Only Knows, and also created Doordarshan's first Hindi breakfast serial, Dhamal. His creativity touched the heart of the nation when he conceptualized and shot the music video of late Sri Atal Bihari Vajpayee's poem, Unki Yaad Kare. And of course, who can forget the campaign that changed the course of Indian politics? Ab ki baar Modi Sarkar. Yes, that was his creation. Today, we are privileged to give him amongst us, not just as an advertising legend, filmmaker, and a theatre stalwart, but as a visionary speaker who inspires every generation. Please join me in giving a thunderous round of applause to welcome Mr. Bharat Davarkar. And my mic. पुढे जाऊ शकतो नाही मी मला हे माईक याच्यावरच बोलायचं का? हॅलो पुढे जाऊ शकतो यू कॅन मूव्ह नाही ओके थँक्यू व्हेरी मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन. दोन गोष्टी. एक म्हणजे आय हॅव अ प्रॉब्लेम विच आय मस्ट कम्युनिकेट फर्स्ट की आय एम अ व्हेरी नर्वस स्पीकर. आणि माझं होतं काय की आय हॅव स्पेंट ओव्हर 35 years इन ॲडव्हर्टायझिंग. आणि आमच्या डोक्यात एक कॉन्सेप्ट ठासला जातो की दॅट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ टार्गेट ग्रुप. म्हणजे तुम्ही कुणाशी बोलता हे तुम्हाला आधी जाणून घेणं फार महत्वाचं असतं. म्हणजे यू कॅन से द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स टू अ रॉंग ऑडियन्स अँड इट डझंट वर्क. आणि आय फाउंड दॅट आउट इन अ व्हेरी एम्बॅरेसिंग वे. आता आपण जे बोललात की वी हॅड डन अ प्ले कॉल्ड बॉटम्स अप. त्यात मोठमोठी माणसं होती, मराठीमधले मोठमोठे ॲक्टर्स वगैरे. आणि इट वॉज अ प्ले विथ डिफरंट स्किट्स. आणि त्या दोन स्किट्सच्या मध्ये आम्ही एखादा फ्रंट कर्टन जोक टाकायचो सो दॅट पीपल कुड गो अँड चेंज देअर कॉस्ट्युम्स वगैरे. आणि एक जोक असा होता की मला वाटतं शुभा खोटे आणखीन सुनीता राव जायचे. शी वॉज अ मदर टेकिंग अ डॉटर टू द झू. आणि ती म्हणायची आय यू एन्जॉईंग युअर व्हिजिट डिअर इन द झू. ती म्हणायची मुलगी म्हणायची फॅन्टॅस्टिक मम्मी, लुक ॲट ऑल दिस मंकीज अँड जिराफ्स अँड एलिफंट्स. आणि आई म्हणायची एनी क्वेश्चन्स फॉर मम्मी. तर ती म्हणायची how do lions make love, mummy? The mother used to look very embarrassed and say, how do lions make love? I don't know, darling. All your father's friends are Rotarians. हे आम्ही 200-250 शोज आम्ही केले होते आणि त्यात आम्हाला प्रचंड रिस्पॉन्स मिळायचा. एकदा आमचा शो होता नरिमन पॉइंटला NCPA मध्ये, फुल हाऊस, 1000 लोक. आणि शुभा आणि सुनीता बाहेर गेले. ते डिड द जोक अँड देयर वॉज पिन ड्रॉप सायलन्स. कोणी हसलं पण नाही. आय कुडंट फिगर आउट की काय what had they done wrong till the producer came running and said, Bharat, are you mad doing this joke here? This show is sponsored by the Lions Club of Nariman Point. तर तेव्हा मला कळलं की यू मस्ट नो हू यू आर टॉकिंग टू. तेव्हा मी इकडे आय हॅव कम हिअर ब्लाइंडली. आय डोंट नो हू आय एम टॉकिंग टू. सो प्लीज फॉरगिव्ह मी इफ आय मेक मिस्टेक्स. दुसरी गोष्ट द अदर प्रॉब्लेम इज माझं अख्खं शालेय शिक्षण मराठीमध्ये झालं गिरगावातल्या आर्यन शाळेमध्ये. म्हणजे आम्हाला 10वी मध्ये वी हॅड लोअर इंग्लिश, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल वगैरे असं आम्हाला 10वी मध्ये होतं. आणि देन आय जॉईंड एल्फिन्स्टन कॉलेज फर्स्ट इयर आर्ट्स. आणि तेव्हा एल्फिन्स्टन कॉलेज तेव्हाचं म्हणजे झेवियर अँड एल्फिन्स्टन व एलिट साऊथ बॉम्बे कॉलेजेस. आणि माझ्या वर्गात तेव्हा 145 प्रिटिएस्ट गर्ल्स इन मुंबई आणि 5 मुलं होती. त्या 5 मुलात एक आंधळा होता. एक आमचे प्रिन्सिपल तेव्हा पुशी रेगे म्हणून, त्यांचा मुलगा मनोज आमच्या वर्गात. ही कुड टॉक टू गर्ल्स कारण त्याची आई वडील वरतीच राहायचे. तर दे कुड ऑलवेज सी हिम टॉकिंग. तर अभ्यास न करता वाय यू टॉकिंग टू गर्ल्स वगैरे व्हायचं. थर्ड पर्सन वॉज अ व्हेरी स्टुडियस बॉय. त्याला आणखीन मुलींवर इंटरेस्ट वगैरे काही नव्हता. दॅट लेफ्ट 2 of us who were interested in talking to girls. And you don't have to believe this, but I was better looking than that guy. पण मला इंग्लिश बोलता येत नव्हतं. आणि त्या सगळ्या मुली, all 145 of them, just to speak in English. But even if a girl came to me and said, Bharat, do you want to come to the next lecture and go for a film?
मी आधी मनातल्या मनात मराठीमध्ये उत्तर द्यायचो. मी आईला घरी जेवायला येतो म्हणून सांगितलंय, मला बहुतेक येता येणार नाही सिनेमाला. आय वुड ट्रान्सलेट दॅट. आय हॅव टोल्ड माय मदर आय बी कमिंग होम फॉर लंच. 2-3दा म्हणून बघायचो मनातल्या मनात की आपले प्रोनाउन्सिएशन चुकतंय का वगैरे. सो बाय द टाइम आय हॅड अन आन्सर फॉर दॅट गर्ल, शी वुड हॅव गॉन फॉर द फिल्म अँड कम बॅक. तर तेव्हा मला कळलं की इफ आय हॅव टू टॉक टू दीज गर्ल्स, either I must learn English very fast or I must create a language that goes beyond English. मग विचार केला की मला मराठी बोलता येतं, मला हिंदी बोलता येतं. आय हॅव ग्रोन अप इन मलबार. आय कॅन स्पीक, रीड अँड राईट गुजराती. Actually, I can speak Marathi, I can speak Hindi, I can speak Gujarati. So why don't I, if I get stuck for a word in English, we can add a Hindi word, a Marathi word. And I started talking like that. म्हणजे आपण जे म्हणतो ब्रँडिंग, तर ब्रँडिंगचं एक हे असतं की ब्रँडिंग इज डुईंग समथिंग दॅट नोबडी एल्स इज डुईंग. स्टँडिंग अपार्ट फ्रॉम एव्हरीबडी एल्स क्रिएट्स अ ग्रेट ब्रँड. तर माझं हे झालं विदाउट इंटेलिजन्स झालं. म्हणजे दिस वॉज पीपल कॉल मी की भरत इज द फादर ऑफ इंग्लिश. त्याला पुढे मग इंग्लिशचं एक कोणीतरी फॅशनेबल नाव दिलं. म्हटलं आय एम नॉट अ फादर ऑफ इंग्लिश. हा माझा हँडिकॅप होता, मला दोन्ही भाषा बोलता येत नव्हत्या. त्याची मी भेसळ करत गेलो. बट दॅट बिकेम अ ब्रँड. Even later on in advertising, आमच्याकडे there were English writers, there were Hindi writers, there were Marathi writers. Nobody could write in this funny line which was half English, half Hindi, half Marathi. म्हणजे even Amul Butter मी जेव्हा केले 16 वर्ष, that's the kind of thing that works better. So sometimes even a handicap becomes a plus point. But one thing I've realized over the years, म्हणजे आपल्या मराठी माणसांचा एक प्रॉब्लेम. I am the selector for KBC. गेली 17 वर्ष आय सिलेक्ट द कॅन्डिडेट्स टू कम ऑन KBC. हिंदीमध्ये अमिताभ बच्चन जे करतात, म्हणजे त्यांचा सोनीतला एक माणूस असतो, डिरेक्टर असतो, एक सिद्धार्थ बासूच्या ऑफिसमधला असतो. आणि आय एम द ओनली आउटसाइडर फॉर लास्ट 17 years. All the Hindi KBC programs that happen, I select the candidates who come on that. I am also the selector for Marathi KBC. We've done about five seasons with Marathi. आणि हे आम्हाला प्रकर्षाने जाणवतं की candidates who come from Marathi KBC do not want to take risks. मराठीमधला कुठलाही कॅन्डिडेट रिस्क घेत नाही. हिंदीमध्ये एव्हरीबडी टेक्स अ रिस्क. म्हणजे आमची एक क्लासिक केस होती, एक बाई होती, हाऊसवाईफ होती ती, सरदारनी. शी हॅड वन 3 crores आणि देर वॉज वन लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट फॉर 7 crores. आणि तिला लाईफ लाईन नव्हती, काही नव्हती. आणि लास्ट क्वेश्चन ऑलवेज इज डिफिकल्ट क्वेश्चन. तर अमिताभ याला म्हणाला की मॅडम यू वन 3 crores, तुमच्या हातात तो चेक आहे 3 crores. You have one more question left for 7 crores. You have no lifelines. Do you still want to go for it? If you make a wrong answer, you'll come down to 30 lakhs. May come down so much. ती बाई म्हणाली, I'll take a risk. तिचा नवरा बसला होता. He was nodding and said, नको नको. पण बायका बहुतेक ऐकत नाहीत नवऱ्यांचं. तर she ignored him. तो सारखा मला नको तिला. He was constantly saying की काही जाऊ नको. You got 3 crores in your hand. That lady sat there coolly and said, I want to answer the question. And she answered the question and won 7 crores. Housewife. मराठीमध्ये आम्ही जेव्हा बघतो तेव्हा nobody wants to go beyond 25 lakhs. They say की आम्हाला 25 लाख पाहिजेत. आमचं भाड्याचं घर आहे, आम्हाला ते स्वतःचं घर करून घ्यायचंय. आमची एक इच्छा आहे की आम्हाला एक फॉरेन ट्रॅव्हलला जायचंय. ह्याच्या पलीकडे महाराष्ट्रीयन्स डोंट शो एनी अम्बिशन. आणि हा माझा गेला 17 वर्षाचा, म्हणजे हिंदीचं बघतोय मी हे मराठीचं बघतोय. आणि लास्ट इयर का इयर बिफोर सोनी TV मेड अ कॅम्पेन इन मराठी की टेक अ रिस्क, टेक अ चान्स. आणि हे मराठी माणसांना सांगायला लागायचं, कारण महाराष्ट्रीयन्स वर नॉट टेक. आय एम हॅपी दॅट हिअर आर पीपल हू आर एंटरप्रेन्योर्स हू आर टेकिंग दोज चान्सेस. किंवा नाही लोक म्हणतात की आम्ही धंद्यात जात नाही रे, कारण आम्हाला आपण म्हणतो नोकरीला लागतो आणि धंद्यात पडतो, म्हणून आपण पण धंद्यात पडायला जात नाही. नोकरीला लागणं बरं असतं. पण दॅट्स म्हणजे हा माझा एक्सपिरियन्स अबाउट KBC आहे की गेली 5-6 सीझन्स मी बघतोय की बिहारमधली माणसं येतात, दे टेक अ रिस्क. They win 2 crores, they want to win 5 crores. They win 5 crores, they want to win 7 crores. मराठीमध्ये 25 लाखाच्या पुढे कोणी माणूस जात नाही. They say, झालं आमचं खूप झालं, we've answered this, we'll take our 25 lakh check and go out. So I think we need to get out of this mindset. And the way we can get out of this mindset is in branding. When we're talking about branding, what is a brand? A brand is something that is different from everything else that's in the market. That's the only way you can create a brand. आम्ही त्याला म्हणतो anything similar, we call it a Me Too brand. म्हणजे हा ब्रँड आहे, we are creating something similar to this.
That doesn't work. You have to create something that is different from, at least in communication. The brand, formulation brands have to be different. The communication has to be different. For instance, I'll give you an example. Ki Coke and Pepsi, हे दोन brands, they spend millions of dollars world over. About the 1970s मध्ये अमेरिकेमध्ये they did a blind test. Blind test म्हणजे you don't show the brand name. दोन्ही ग्लासामध्ये एकात कोक आणि एकात पेप्सी घालून you can't see who is who. 60% could not tell the difference between Coke and Pepsi. 45% could not tell the difference between Sprite and Pepsi. When they were not shown, color दाखवत नाहीये, तुम्हाला फक्त टेस्ट बघून तुम्ही डिसाइड करायचं. Now these brands spend millions of dollars. When they are so similar, why do they spend millions of dollars? Because they are trying to create an image that is different. Pepsi creates an image that we are for young people, for the young generation. म्हणजे a Pepsi drinker will not buy a Coke if you don't get it here. They'll go looking for a Pepsi. And it's all in their mind. Brands are spending money to create an image that is in the mind of the consumers, not because it is better. So take out of your mind that you have to create a brand that is better. That's very difficult. कारण सध्या टेक्नॉलॉजी इतकी पुढे गेलेली आहे आणि इट्स अवेलेबल टू एव्हरीबडी. आय यूज टू हँडल सियाट टायर्स. तेव्हा आम्हाला हर्ष गोयंका म्हणाले होते की आमचा वी हॅव इटालियन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. Our tires are the toughest tires in the market. Nobody has the tires that are as tough as ours. So I created a campaign called Bond Tough. आम्ही एक Rhino केला होता धावणारा. Today in the market, if you go, whether it is Seat tires, MRF, Apollo, काही Sri Chakra, काही असतील ते, they all have the same technology. All tires are now similar to each other. There is no product differentiation. I mean, म्हणतो की earlier there was a product differentiation. Some products had a different attribute. You could sell it on that attribute. Then that went away. Every product became similar and everybody had the same technology. Then there was a marketing advantage. I have better distribution, I have better packaging. That's gone now. In supermarkets, everything is available on the same shelves. They look the same, they're priced the same. There's no marketing advantage. The only advantage that you can now have is a communication advantage. How can you create a communication that says you are a better brand? Whether it is politics or brand selling. Finally, what matters is the image that you create. As we just said, I did the line for Abki Baar Modi Sarkar. Now, the original line wasn't that. आम्हाला माहिती पण नव्हतं की Modi is going to be the choice. So we had done Abki Baar Jetli Sarkar, Abki Baar Sushma Sarkar, Abki Baar BJP Sarkar. जब कांग्रेस आई है, कमर तोड़ महंगाई है, क्या आम्ही केलं होतं. Finally, when they said that Abki Baar Modi is the choice, now Abki Baar Modi Sarkar is not a great line. A greater line which I had nothing to do with that was when Bajpayee ji was standing for the election. There was a line which says Abki Bari Atal Bihari. Now that couldn't work without Atal Bihari ji's name. और जयप्रकाश नारायण शिवाल जी ने केलं होतं की अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश. Now Modi's name could be anybody else's name, it didn't matter. The line would still stand. It was a great line, but it was communicated without changes. They did not change that line in any language. Marathi it was Abki Baar Modi Sarkar, Hindi it was Abki Baar, Gujarati Tamil, everywhere it was Abki Baar Modi Sarkar. So that uniformity worked for him. And plus his television media, so it became a bigger thing. Then branding, when you think of branding, what is important is can you communicate something in a synergistic way, in a different manner? Since we're talking of Amul butter, I don't know how many of you know what Amul stands for. Anand Milk Union Limited. जेव्हा Amul launch केलं, म्हणजे खूप आधी, before I got into advertising, there was a brand called Polson butter, which was, I think, India's #1 butter तेव्हाचं. ते काहीतरी गिफ्ट, प्रत्येक पॅक मध्ये गिफ्ट वगैरे असायची. Amul had to go against that. They didn't have the money that Polson had. When we started handling it, we realized की Amul आम्ही त्याच्या फिल्म्स करायचो. तेव्हा टेलिव्हिजन नव्हता. सिनेमामध्ये दाखवायचे, थिएटर्समध्ये दाखवायचे त्या फिल्म्स, ते करायचो. रंगीत प्रेस ॲड्स करायचो आणि काही होर्डिंग्स करायचो. When I talked to Dr. Kurian, I said, look, we can't scatter our budget like this. Let us concentrate only on hoardings. Let's take more hoardings, let's change them more often. It has never been done in the world. Hoarding is considered a reminder medium. तुम्ही तुमची फिल्म असते किंवा प्रेस ॲड असते आणि तुम्ही hoarding, just to remind you of the main campaign, you put a hoarding. When I told him, let's put all the money in hoardings.
नो प्रेस ॲड्स, नो फिल्म्स. आणि आपण जास्ती होर्डिंग्स घेऊ भारतामध्ये आणि आपण पटकन एव्हरी 10 days विल चेंज. That man had the courage to agree to this. He said, let's take a chance and do it. And we did that. We put all our money in holdings. And I think today Amul has over 80% market share. Only by going on holdings. The other thing I advise all of you, because there is no client like Dr. Kurian in the world. त्या माणसाने आम्हाला बोलवलं, म्हणाले की आम्हाला चॉईस आहे की आय कॅन चूज एनी ऑफ द 400 agencies that are in the country today. I have chosen your agency. मला जाहिरातीतलं काही कळत नाही. आय अंडरस्टँड मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट. डोंट शो मी व्हॉट टू डू. आय पे फॉर इट, पण डोंट शो मी. 16 वर्ष आता समजा आपण बसलो आहोत आणि देर वॉज अ क्रिकेट मॅच गोइंग ऑन आणि तेव्हा सुनील गावस्कर समजा कधी सेंचुरी मारली असती, आय वुड फोन अप माय ऑफिस, थिंक ऑफ अ लाईन. त्यांना म्हटलं की असं असं की आपण ड्रॉइंग करूया आणि अशी लाईन करूया, टेल द होर्डिंग आहे, स्कॅफोल्डिंग लावा, व्हाईट वॉश करा, आपण रात्री हे होर्डिंग पेंट करूया. सो बाय द टाइम उद्याच्या पेपरात तुम्ही वाचाल की सुनील गावस्करने सेंचुरी मारली आहे, there was a joke on an Amul butter holding on that, and people couldn't understand how that was possible. That was possible because we had a client like Dr. Kurian who said, I have faith in you, do what you want to do, don't show me. आम्ही त्यांना वर्षाकडे त्यांच्याकडे we used to take an album for him की मागच्या वर्षी आम्ही तुमच्यासाठी ह्या होर्डिंग्स केल्या होत्या. He didn't even know about that till then. So my advice is, whichever associates that you work with, you've chosen those associates, then have faith in them. Don't interfere in what they're doing. Whether it's an advertising agency, in whatever, I don't know what all kinds of businesses you people run. But whichever people you choose, give them the free hand. And let one person decide what. Man, if I send you an email, that एक शेवटी एक permanent line असते की camel is a horse designed by a committee. Committee कधीही घोडा काढू शकत नाही. कारण कोणतरी म्हणलं की पाय आपण थोडे लांब करूया का, म्हणजे बरं दिसेल आणखी. कोणी म्हणलं तर पाठीवर आपण तर हे देऊया का पकडायला काहीतरी त्याला. म्हणजे then you get a camel, you don't get a horse. If you want a horse, go with one person. Have faith in that person and तू म्हणतोयस ना, we'll go with this. Don't have a committee. There are some of the basic things I've learned. And as I said, the biggest thing when I go to management institutes, मी म्हणतो की unbelong. Don't belong. आपलं काय होतं नेहमी की we try to belong to people like us. हा म्हणून जशी कपडे घालतो आपण असेच कपडे घालूया, हा म्हणून तसा वागतो आपण तसंच वागूया. You don't have to belong. If you belong, you'll not succeed. And in today's day and age, you don't even know who your competitors are. I'll give you a classic example. पूर्वी एक सोनीचा एक वॉकमन मिळायचा, त्यात आपण कसेट घालून ती गाणी वगैरे ऐकायचो. Now their competitor was Panasonic. So Sony used to keep on watching in those days कि Panasonic काय improvements करते, and they would do the same improvements in their Walkman. If Panasonic was watching कि Sony ने हे केलं की their cassettes last for 90 minutes, and they would try and make a thing that would go on for 90 minutes. Similarly, Kodak films ज्या होत्या कॅमेरामध्ये, त्यांचं कॉम्पिटिशन वॉज ॲक्फा फिल्म्स. they were watching ACFA काय करते, म्हणजे ACFA's films are getting better. So Sony was watching Panasonic, Kodak was watching ACFA. Sony was not looking at somebody called Apple. Okay, Apple is a computer manufacturer. That's not like a संबंध नाही. He's not my competitor. One day Apple came up with something called iPod. लहानसे एवढंसं, which could take 2 hours of music. That wiped out Sony from the market. Sony Walkman तुला आता कुठेही मिळणार नाही, कारण it doesn't exist. Panasonic didn't wipe it out. Apple wiped them out. When Kodak was looking at ACFA, they did not realize that people like Samsung or Apple would come up with phones that will have cameras. You'll not need a film. How many of us need a film to put in the camera to take a photograph now, unless you're a professional photographer? So these guys were not looking at the right competition that was going to come. So in any business that you're working in today's world, your competition can come from anywhere. We don't even realize it can be competition out there. So you have to be that much more alert to figure out कुठनं काय येऊ शकतं. But unless you can do that, you keep looking at one person, you'll get wiped out. And here, I mean, नेहमी बघतो, in every field we see, competition comes from crazy places. You didn't expect that. It happens in films, it happens in every field. Any communication, you don't. For instance, आम्ही पूर्वी नाटक करायचो, तेव्हा मुंबईमध्ये समजा आमच्या इंग्लिश नाटकांची 5 थिएटर्स होती.
तर आम्ही संडेला आमचा शो असला की आम्ही बघायचो की या आमच्या सोफाय कॉलेजच्या हॉलमध्ये हे नाटक आहे इकडे NCPA मध्ये हे आहे. तर हा कॉम्पिटिशन वॉज 4 अदर प्लेयर्स. Then we suddenly realized की रविवारी आमची नाट्य व्हायची संडे इव्हनिंग आणि दूरदर्शन used to show Hindi film on Sunday evenings. And then if there was a good film, people wouldn't come for a play. की नाटक आपण कधी परत नंतर बघू शकतो. Why go for a नाटक now? We'll show it next Sunday. So our competition became Doordarshan. Then IPL matches started. If there's an India match on a Sunday, people wouldn't come to see a play. They'll say we are watching a match. म्हणजे theatre wasn't our competition anymore. Doordarshan was our competition. Films were our competition. And now with entertainment on mobile phones, that is our competition. Why would somebody want to come and spend English natka, Marathi natka is they're cheaper. English natkanche rates we start with 3,500 rupees for the first 3 rows. Means if a family of 4 come, at least 15,000 rupees are spent on that one evening of a play. When you're getting so much entertainment on OTT platforms, why do you want to spend 15,000 rupees to see a play which may not be good? You can see a Salman Khan film for 500 rupees. Why would you come and see a play with unknown people and spend 3,500 rupees a ticket? So, keep in mind that you will not know who you are competing with. You will always have to be alert and always keep building your brand. Because if आमचं चांगलं चाललंय, we don't have to advertise. We are doing well. Don't do that. I'm not saying things, I think keep spending money after money, but keep in mind that there's no rest period. It's a constant endeavor. You have to be in the public eye all the time, depending on what kind of products you have. आम्ही म्हणतो की ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये we say what is important is top of mind. तुम्हाला कोणी म्हटलं की डिटर्जंट पावडर and if you say सर्फ आणि निर्मा, then those are the biggest brands in the country. तुमचा ब्रँड किती चांगला असला, if it is not top of mind, nobody will buy it. You have to be in the top 3. जेव्हा लोक म्हणतात की shampoos, you have to be in the first 3 shampoos. If your name doesn't occur, the chances are you will not get enough market share. You have to be in the top of mind. Somehow you have to be top of mind of the consumer. The shampoos म्हणतो म्हणजे there's not one product that I need to use, but actually even this is I mistook an advertising campaign. It said all clear म्हणून मी ते घेतलं होतं. आज वाचनात माझी चुकी झाली. But there was a time when you wanted to wash your hair, you would go to a market. You would get 2 shampoos. You either bought this or that. Today, if you go to a market, you will see about 150 shampoos. There are shampoos for oily hair, shampoos for dry hair, shampoos for dry hair with dandruff, shampoos for extra dry hair with extra dandruff. They're standing in the shop and worrying, what exactly have I got? Have I got dry hair with dandruff? You worry so much, your hair starts falling. You don't need shampoos. And in fact, you don't even get normal shampoos anymore. You get shampoos with fruits in it, apple, all kinds of healthy stuff. Vitamins, fruitamins. I personally feel shampoos are so healthy, you're better off drinking them rather than putting on your head. But with this kind of competition, you must be aware of what you can do that will make you different. You may be in a technical business, you may not need, you may be a B2B business, maybe you don't have to worry. But even in a B2B business, you are selling it to a company. Tomorrow, Chinese or somebody else will come up, sell the same product at a cheaper price to that company. How will you survive then? So it's not just that B2C people have to worry, B2B people also have to worry. And there are people getting the same technology, they're figuring out what is wrong, they're coming out with what is lacking in you. And they try and fill up that gap. And you will be wiped out of business. The same businessman who is buying things from you will say, I'm getting it much cheaper, I'm getting it much better, same quality, why should I buy your thing? So keep that in mind that in any business, you have to be constantly aware of where the competition will come from. You have to keep, and you can't keep on improving the product. There's a limit to technology. You can only improve your communication. Communication can make the difference. Your brand name will make the difference. What you say about the brand will make the difference. And if people blindly follow what you tell them, keep that in mind. I launched a product called GlaxoZ, खूप वर्षापूर्वी आता. It's called Glucon-D, I think. आमची लाईन होती इन्स्टंट एनर्जी फॉर द होल फॅमिली. तर तसं काही होत नाही. म्हणजे इन्स्टंट एनर्जीवर काय तुम्हाला, यू डोंट इमिडिएटली फील द रश ऑफ एनर्जी. But every survey that we did, when people were asked, why do you take GlaxoZ,
or it gives instant energy for the family. They were quoting back what we told them. म्हणजे आय लॉन्च फ्रुटी, मँगो फ्रुटी. तर मला परवा एक बाई भेटल्या, त्या म्हणाल्या की आमची मुलं जी आहेत लहान, ती पूर्वी दूध प्यायची सकाळी, आता दूध नाही पित, ते आता फ्रुटी पितात. पण मी त्यांना देते, कारण चांगलंच आहे. म्हटलं त्यांना देऊ नका फ्रुटी. म्हटलं फ्रुटी 90% वॉटर आणि 10% मँगो पल्प. पण त्यामुळे तुम्हीच म्हणता की मँगो फ्रुटी फ्रेश अँड ज्युसी. म्हटलं आम्ही म्हणतो बिलीव्ह करायची गरज नाही ना, तुम्ही स्वतः डोकं वापरा. तुम्ही डोंट गिव्ह फ्रुटी टू युअर चिल्ड्रन, गिव्ह देम मिल्क. पण पीपल बिलीव्ह ॲडव्हर्टायझिंग. आम्ही काही सांगू, पण म्हणजे वी आर ट्राइंग टू सेल, ऑल्दो नॉट. That's one more thing I found out. I must say this. I work with the biggest of multinational companies. I work with L'Oreal, Nestle, Whirlpool, everybody. Levers. Indian manufacturers are far more honest than any multinational that I've worked with. Multinational प्रत्येक गोष्टीत खोटं बोलतात. हिंदुस्तान लिव्हर सारखं खोटं बोलणारी कंपनी नाही आहे जगामध्ये. ती प्रत्येक गोष्टीत खोटं बोलते. आणि मी आय लॉन्च्ड टाटा टी, ऑल द टाटा टी ब्रँड आय लॉन्च. आय लॉन्च टाटा सॉल्ट. दरबारी सेठ वॉज द चेअरमन ऑफ टाटा सॉल्ट. ही वॉज द राईट हँड मॅन ऑफ JRD टाटा. ते म्हणले भरत, कीप वन थिंग इन माइंड की मार्केटिंगमध्ये देर आर रॉबर्स अँड देर डॅकॉइट्स. हिंदुस्तान लिव्हर आर बोथ द रॉबर्स अँड डॅकॉइट्स. आणि इंडियन मॅन्युफॅक्चरर्स खोटं बोलत नाहीत. I worked with two of the greatest names. One was Amul. We were launching a milkshake. आणि मी मुंबईमध्ये रिसर्च केला की कुठले मिल्कशेकचे फ्लेवर्स कुठले लोकांना आवडतात. There were two flavors that came up. One was chocolate and one was strawberry. They said people love this the most. So I went to Dr. Kurian and I said, sir, chocolate and strawberry. He said, chocolate is no problem. आपल्याकडे cocoa वगैरे आहे. We manufacture chocolate. But strawberry I can't get throughout the year. And strawberry is a seasonal product. But you don't need real strawberries. Essence वापरा. ते म्हणाल नाही. If it's an Amul product, it will have to be the real thing that we put in. I will not put essence in that product. तर आम्हाला आमच्याकडे इलायची आहे. आम्ही श्रीखंड करतो. I give you chocolate and इलायची. Nobody wanted इलायची. तर मी त्यांना म्हटलं, sir, nobody looking. He said that does not matter. I was a young guy that time. He said, you are a young man. Profit is not everything. There is something called commitment to a consumer. I will not lie to a consumer. आम्ही लॉन्च केले चॉकलेट आणि इलायची, didn't work. But he said doesn't matter. I will not give a strawberry that is not real. I handled Vico. पेंडंटांनी मला पहिल्यांदा गजूभाऊंनी बोलायला म्हणाल की बरं टू थिंग्स. एक म्हणजे आपण वी कॅन एक्झॅजरेट बट वी कॅन टेल लाईज. विको वज्रदंती किंवा टर्मरिक व्हॅनिशिंग क्रीम काय करतं हे आपण एक्झॅजरेट करा. तुम्ही चांगल्या सुंदर मुली दाखवा, काही दाखवा, पण नो टेलिंग लाईज. आम्हाला लोकांना खोटं बोलून पैसे करायचे नाही आहेत. दॅट इज वन लेसन. अँड ही सेड आय हॅव कॉल्ड यू बिकॉज आय थिंक यू आर अ गुड मॅन. उद्या तुम्ही मला असं कळलं की तुम्ही आमच्या फिल्मला यू सेड की द बजेट वॉज 20 lakhs. I'll pay you 20 lakhs. And tomorrow I find out की त्याचं बजेट तर म्हणजे 15 लाख होतं आणि दाभोळकर cheated us. तर मी तुम्हाला दोष नाही देणार. मी स्वतःला दोष देईन की now my ability to recognize people has gone. I can't judge people very well. The Indian manufacturers are honest. Multinationals are not honest. And I'm very proud when I meet Indian manufacturers because I really meet people who are honest about these things. We don't do as much jugaad as multinationals do. And especially Maharashtrians don't do jugaad. दिल्लीमध्ये वगैरे म्हणतात लोक खूप काढतात. But at least the Maharashtrians that I've worked with, they've all been excellent. I've worked with Matre Pens in the olden days. And खूप लोक होते. And they're all very, very honest. And I think I'm talking too much, but I think if there's some question, we should also. We have time. We have time. Other thing is, when